Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with Miss Iin. And how are you today, guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? I hope your condition is good today. Miss Iin harap kabar kalian pagi ini baik-baik saja, okay? Now today we are going to learn theme 2. Kita akan belajar tema 2. It's about public service. It is tell about daily activity. Jadi ini tentang aktivitas sehari-hari, okay? How about daily activity? What is the example of daily activity? Bagaimana contohnya kegiatan sehari-hari? Let's see. Lah, this is Miss Iin has many pictures about daily activity. For the first, there is wake up, so you can see the picture. Kalian bisa lihat gambarnya. Wake up is bangun, ya, bangun tidur. And then take a bath. Take a bath. So it's mean mandi, and then pray, sholat, have a breakfast, makan pagi, and then go to school, pergi ke sekolah, go to bed, tidur, and recite Al-Quran, membaca Al-Quran. Okay? Now let's read. Listen and repeat after me. 1, 2, 3, go. Wake up, wake up, wake up. Take a bath, take a bath, take a bath. Pray, pray, pray. Have a breakfast, have breakfast. Go to school, go to school, go to school. Go to bed, go to bed, go to bed. Recite Al-Quran, recite Al-Quran, recite Al-Quran. Okay, now you know, right, the example of daily activity. So daily activity is activity that you can do every day. Jadi daily activity, kegiatan sehari-hari, adalah kegiatan yang kalian lakukan setiap hari. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh-contohnya. Okay, now going to I have simple present. Miss Iin punya simple present. So in this grade, di level ini, ya, di grade ini kalian sudah ada simple present. This is for saying something that you do every day. Ini adalah untuk mengungkapkan aktivitas yang kalian lakukan sehari-hari. This is the formula, ya. Ini adalah rumusnya. So for the positive sentence, untuk kalimat positif, there is a subject, verb 1, s or es plus complement. Complement itu adalah pelengkap, ya. Untuk negative sentence, there is subject plus do or does plus not plus verb 1 plus complement. Untuk interrogative sentence itu adalah kalimat tanya, lebih tepatnya yes or no question, ya. Kalimat tanya yang jawabannya adalah yes atau no, iya atau tidak, ya. So there is do or does plus subject plus verb 1 plus complement, and don't forget question mark. Jangan lupa tanda tanya, okay? For the example, there is they wake up at 4:30 in the morning, ya. Mereka bangun jam 4:30 di pagi hari. This is for positive sentence. Ini untuk kalimat positifnya. How about negative sentence? Bagaimana dengan yang negatif? They don't, ya. So they do plus not, to be done, ya, to be done, and then wake up at 4:30 in the morning. And how about interrogative sentence? Of course, do is in the first, jadi do-nya ditaruh di depan, ya. Kemudian they diikuti dengan subjeknya, and then wake up at 4:30 in the morning. Nah, seperti itu, ya. Kemudian contoh lain selain subjeknya they, Miss Iin punya ini. Nah, she wakes up at 4:30 in the morning. She, kalau yang pertama tadi pakai they, kata kerjanya tidak pakai s atau is. Yang di sini kata kerjanya pakai s atau is, ya. Karena di sini wake, belakangnya i, jadi tinggal ditambah s, ya. Karena subjeknya she, jadinya harus ada s-nya kata kerjanya, oke? And how about in negative sentence? Sama, karena she pasangannya itu adalah does, harus ditambah not. Biasanya kita singkat doesn't,
Jadinya does ditambah N, koma atas T. Kemudian wake up at 4:30 in the morning. Kalian lihat, untuk yang kalimat pertama yang positif itu pakai S. She wakes up. Sedangkan yang di kedua, she doesn't wake up, tanpa S ya, tidak ada S-nya. Kenapa? Karena di sini sudah ada does. Jadi, karena sudah ada does, wake-nya, kata kerjanya tidak perlu memakai S. Oke? And then for interrogative sentence, untuk interrogative sentence, does ditaruh di depan, ya, diletakkan di depan, kemudian diikuti dengan she, kemudian kata kerja wake up. Ingat ya, tidak perlu pakai S karena sudah ada does, dan jangan lupa question mark. Oke, dari sini kalian sudah paham? Kalau kalian belum paham, nanti kalian bisa langsung tanya ke Miss Iin, oke? And then remember, diingat-ingat ya, kalau subjeknya I, we, you, they itu pakai do, ya, pasangannya do. Kalau she, he, it, nama orang, kemudian hewan, that is single, yang cuma satu, ya, single, itu pakainya does, ya, partnernya does, pasangannya does, dan kata kerjanya itu menggunakan ditambah S atau IS, ya. Seperti read, membaca, to be reads, write, menulis, to be writes, ya. Kemudian apa tadi? Walk, to be walks, oke. Back, oh no, watch, to be watches. Nah, seperti itu, oke. Now this is for your assignment, so you have to make a sentence based on the subjects and the verbs below by using present tense, ya, with positive, negative, and interrogative form. Jadi di sini kalian harus membuat kalimat berdasarkan subjek dan kata kerja yang sudah Miss Iin tentukan. Kalian harus membuat kalimat dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Contohnya, example, we strip play. Positifnya, positif sentence-nya, we play soccer in the yard. Untuk negatifnya, we don't play soccer in the yard. And then untuk interrogative sentence-nya, do we play soccer in the yard? Nah, di sini Miss Iin ada 4 nomor, kalian harus membuat 3 pertanyaan itu. Jadi satu nomor itu harus 3 kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Jangan lupa, ya, don't forget write in your notebook, ditulis di buku tulis, and then take a picture, ya, di foto, and then send to Miss Iin, kemudian dikirim ke Miss Iin, oke? Ya, if you don't understand, kalau kalian masih belum paham, you can ask to me, kalian bisa tanya ke Miss Iin, oke? Oke ya, kalian pasti paham, oke? Thank you very much for your attention. See you next meeting and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.